மினியேச்சர் மசாலா வடை தான் பண்ணி போடலாம். வாங்க வீடியோவில் போயிடலாம். மம்மி மசாலா வடைக்கு என்ன போடணும் மம்மி தேவையான? நான் தேவையான பொருட்கள்லாம் கடையில் வாங்கிட்டு வந்து இந்த கூடையில் வச்சுருக்கேன் பாப்பா. நீங்கள் அதை எடுத்து மம்மிகிட்ட கொடுத்துட்றீங்களா? சரிங்க மம்மி. பாப்பா உங்களுக்கு மசாலா வடைனா ரொம்ப பிடிக்குமா? ஆமாம் மம்மி, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மம்மி. ஓகே, நீங்கள் எங்கே இதுக்கு முன்னாடி மசாலா வடை சாப்பிட்ருக்கீங்க? நான் எங்கேயுமே சாப்பிடல, இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன். ஓகே, நீங்கள் போய் அந்த கூடையை எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. சரிங்க மம்மி, நான் எடுத்து வந்துட்டேன் மம்மி. தாங்க மம்மி. தேங்க்யூ பாப்பா. நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாமா? The right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry your brain. Here come from the west side, the left side, the right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry your brain. நம்ம கடலைப்பருப்பை ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோங்க. இப்போ அது கூட வந்து நம்ம இஞ்சி ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணி இஞ்சி அரைச்சிட்டு அதுலேயே வந்து இந்த ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பை போட்டு சோம்பு 2 போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. இது கூட நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி சேர்த்து சோம்பு கொஞ்சம் சேர்த்து நம்ம பிசைஞ்சு சின்ன சின்ன வடையாக வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். பருப்பு அரைக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக கொரன்னு அரைக்கணும். அப்போ தான் மசால் வடைக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். இது மினியேச்சர் மசாலா வடை மாதிரி நாங்கள் சின்னதாக வந்து செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம். நீங்கள் இதே மாதிரியே வந்து செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
இது வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டன்